लक्ष्मीनारायण देवनी जय, नर नारायण देवनी जय, घनश्याम महाराजनी जय, कष्टभंजन देवनी जय। वाणी मंगल रूपिणी च हसितम् अस्यास्ति मंगलम्, नेत्रे मंगलदे च दीर्घलसितं नृणां परं मंगलम्। वक्त्रं मंगल कुचपादचरितम् अस्याखिलं मंगलम्। सोऽयं मंगलमूर्ति सा सुजगतो नित्यं क्रियान् मंगलम्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। Today's satsang day is January 30th, 2021, Saturday. We are doing the satsang on the behalf of the annual sponsor, Nishad Patel and family, and life member, myself and Gurukul Babaria and family, and our whole family and brothers and sisters, everybody. So we are going to do celebration today also the Muktan Swami, the great sadhu. Lord Swaminarayan met him in the Lowe's when he came first time, and Ramananda Swami at that time was in Bhuj, Kutch, Bhuj temple. At that time there was no temple, but he was in Bhuj. And he met with Muktan Swami. He was so happy, this Lord Swaminarayan. And he talking to the Muktan Swami, also talking about the Maharaj. He came here, the Nilkant Varni. He's so powerful, he's so detached, and he looks like great Varni, great young boy. So he wrote a letter to the Raman Swami in Bhuj, because Raman Swami was in Bhuj. And then Raman Swami said, okay, wait them and let him give good welcome and do good things, I will be there. So Muktan Swami was 41, 43-year-old. Lord Swaminarayan was about very young boy, 18 or 19 at the time. And then the Muktan Swami, he was so great sadhu, and he went to the guru to guru, with different gurus he did, in order to get see the Sakshat, the true form of the Sakar Murti of Lord, to see the divine form of the God, not only light. Then all of the gurus say, oh, there is no shape of the God, he's the only light. Then he always changed his gurus all the time. And ultimately, he met to the Lord Swaminarayan, and he got it that. You know. So his Muktan Swami's 260th birthday was on January 20th. January 20th, just past few days ago. And so we bow down to Muktan Swami's divine lotus feet, as well as the Dada Khachar. Oh. Dada Khachar is also the great king, and who dedicated to all his royal palace and everything to the Lord Swaminarayan. And his birthday 220 years ago, in few days ago, January 18 or so. Oh. You know? So it's according to the American calendar, other one maybe they always different. So we bow down to His Holiness Dada Khachar as well, and we will do Dhun first and pray for them, and also the life member and the annual sponsor, and 5-minute Dhun. Swaminarayan, 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 Swaminarayan.
Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Sajananda Swami Maharaj. Sajananda Swami Maharaj ni jai. We'll do Jan Mangal for the annual sponsor and life member sponsors for good and for all devotees. Om Shri Krishnaya Namaha, Om Shri Vasudevaya Namaha, Om Shri Naranarayanaya Namaha, Om Shri Prabhave Namaha, Om Shri Bhakti Dharmatmajaya Namaha, Om Shri Ajamane Namaha, Om Shri Krishnaya Namaha, Om Shri Narayanaya Namaha, Om Shri Hare Namaha, Om Shri Hare Krishnaya Namaha, Om Shri Ganashamaya Namaha, Om Shri Dharmikaya Namaha, Om Shri Bhaktinandanaaya Namaha, Om Shri Bhagavadharaya Namaha, Om Shri Shuddhaya Namaha, Om Shri Radha Krishna Devadaya Namaha, Om Shri Marutya Priyaya Namaha, Om Shri Astikaya Namaha, Om Shri Yogeshwaraya Namaha, Om Shri Swaminarayanaya Namaha, Om Shri Guruve Namaha, Om Shri Ajadvirane Namaha, Om Shri Nirlobhaya Namaha, Om Shri Mahapurushaya Namaha, Om Shri Atmadaya Namaha, Om Shri Akhandad Maryadaya Namaha, Om Shri Vyasidhanta Bodhkaya Namaha, Om Shri Manonigrahitugnaaya Namaha, Om Shri Amdutimojkaya Namaha, Om Shri Purnakamaaya Namaha, Om Shri Satyavadine Namaha, Om Shri Grunagahine Namaha, Om Shri Gatasmayaya Namaha, Om Shri Sadachar Piriyadraya Namaha, Om Shri Purnasankirtanaya Namaha, Om Shri Suramangrugnavistaya Namaha, Om Shri Swaminarayanaya Namaha, Om Shri Swaminarayanaya Namaha, Om Shri Avtarine Shri Swaminarayanaya Namo Namaha. Now Kirtanam. Kirtan is Bhavasagarama Sharana Achala Avinasi Sacha Santanu. Bhavasagarama, in this universe, in this world, the shelter of the Lord is with the true sadhu, true saints, is the only way to surrender to the God. Shruti and Smruti Nisak. Shruti, Vedas, Smruti, all the Ityas and Puranas are very important in order to get the shelter of the Lord. Bhavasagarma Sharanaya Chalaya Vinasi Sacha Santanu Shruti Smruti Nisak Shruti Smruti Nisak Hari Hari Janana Pranavachana Bhagavantanu Jama Jala तरंग नहीं भेद जुदा जेम जल तरंग नहीं भेद जुदा तेम तेज अग्नि नहीं भिन्न सदा. Like water and their waves are not different, they are same. Same way, Agni means fire and light are not separate, they are same. There's the same way Harijan, Hari and Harijan. God, Hari, God.
and Harijan, that devotee, are not different. They are same. If there is a Hari, there is a God is there. Hari is there. Jema jala taranga nahi veda juda, tema teja agni nahi bhinna sada, yama hari hari jana eka sada. They are same. They are together. Bhavasagar ma sharanaya chalaya vinashi sacha santanu. Jema kita bhamarine sanga kari gati iyal tajine thai bhamari. Yema hari guru dhyane pame hari. Bhavasagar ma sharanaya chalaya vinashi sacha santanu. The true target is the true sadhu, and that will lead us to the Supreme Sri. They said that just like a kit, the insect, when that small insect, when it comes to the association with the bumri, bumri, the black, this pipe, what do you call that? Black things? Oh, wasp. Wasp. Yeah. That wasp. They gave association with the wasp, and what happened? That ear, that kit, small ear, small insect, what it becomes ear, like that small one, that goes like that. What do you call that? Like a Yeah, the insect. What they become? They give their form to the, just like a wasp. They change to the wasp because they have 4 stages. Those insects we studied in entomology. To make the butterfly. Oh, it turns into a pupa into a... It's like a small, the insect that goes like ear. What do you call ear? I see. What is the call in English? Ear. I found this on the web. So what I'm saying is that insect become the bumri. The bumri means wasp, right? So same way, if you stay with the It's a caterpillar. Caterpillar. Okay. We studied. We have to make like that in the entomology class. When I was in So wasp agriculture. become a caterpillar and caterpillar after. No, caterpillar become the wasp. Oh. See, caterpillar is the ear. It's like a caterpillar, it's small ear, right? Like this, walk like that, a caterpillar. And that is comes to the wasp's association. They are transformed to the as like a wasp, because it's a 4 stage there. Then they become little butterfly, and then they become bumblebee. So there are 4 stages. We have to do that in our laboratory. We did that in entomology. So what happened is that they said same way, if you keep association with the Hari, Guru, true Guru, then you become like a same thing like that and get salvation easily, and you can reach to the Hari, Supreme. Jema kora bora vana vrukshakaya, Jema kora bora vana vrukshakaya, te chandana vase chandana thaya. Like small plant hoy, like the dairy plant. Berry plant and all other general plants like that we have in front over there, all these plants. And then if you plant there the sandalwood plant, then what happened? They all become like a sandalwood because they goes with the same because they all get the absorption of the smell of the sandalwood, and they become like a sandal plant. And there goes the similar class, and they can sell as like a sandalwood plant because of the association. Jema kera boravana vrukshakaya, where they are and where the sandalwood, but they become like that because of their association.
તેમાં તેના નામ રૂપ ગુણ ભેદ ગયા. So what happened? All their name is gone, their virtue is gone, like a general plant, right? Berry plant, whatever, the general plant, and then they become like a candlewood. Sandalwood. They become candle. શ્રી મુખે કહ્યું મહાત્મય સંત તણું અશ્વમેઘ યજ્ઞથી અનંત ગણું. શ્રી મુખે એમ કહ્યું મહાત્મ્ય ગણું. ભગવાને God has said that this is the very great glory of the saintship. અશ્વમેઘથી અગ્નિથી પણ ગણું. When you do the yajna, great yajna, Ashwamegh yajna, like a horse, they have to horse to put there somewhere, and then it's called Ashwamegh. And then when the Ashwamegh, I think they used to do is like let it go to the horse to the around, and then when you come back, and then they do yajna. And that yajna give the great merit, and this merit is more than that. It's thousands of, they say, anandano, endless. કહે બ્રહ્માનંદ શું કહું ઘણું. What I say, Brahman Swami says, is too many things like that. This is Kirtan made by Brahman Swami. ભવસાગરમાં શરણય ચળય વિનાશી સાચા સંતનું. ભવસાગરમાં શરણય ચળય વિનાશી સાચા સંતનું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાણને જેનું ઉલટી પલટ્યું આપ સંત તે સ્વયં હરી. આપ ટળી મળ્યા ભગવાનમાં જેના આપ મારીનો વ્યાપ સંત તે સ્વયં હરી. જેના શીશમાં શીશ છે શ્યામ. જેના નેણમાં નાથના નેણ સંત તે સ્વયં હરી. જેના મુખમાં મુખ મહારાજનું. જેના વેણમાં વાલાના વેણ સંત તે સ્વયં હરી. જેના કાનમાં કાન છે કૃષ્ણના. જેના નાકમાં નાસિકા નાથ સંત તે સ્વયં હરી. જેના જીભમાં જીભા છે જીવની. જેના હાથમાં હરિના હાથ સંત તે સ્વયં હરી. જેના હૃદયમાં હૃદય હરિતણું. જેના પાવમાં પ્રભુના પ્રાવ સંત તે સ્વયં હરી. જેમ હીરો હીરા વડે વેઠીએ તેમ થયો તે સહજ સમાવ સંત તે સ્વયં હરી.
હરિ હેમા સંત મારા છે શ્રી હરિ માટે સંત છે સુખનું ધામ સંત તે સ્વયં હરિ ધર્મ ભક્તિ વૈરાગ્ય ને જ્ઞાન જે તેને રહેવાનું સંત છે ઠામ સંત તે સ્વયં હરિ એવા સંત શિરોમણી ક્યાં મળે જેણે દેહ બુદ્ધિ કરી દૂર સંત તે સ્વયં હરિ કહે નિષ્કુળાનંદ એને સંગે ઉગે અંતરે આનંદ સુર સંત તે સ્વયં હરિ સહજાનંદ Meaning of that kirtan was that the sant is like a Sri Hari. He is like that, but he is not Sri Hari, but he is like that. So if you take the refuse to him, to the true sadhu, so sadhu means person who is pure, who has 30 virtues as mentioned in Bhagavatam, right? So that virtues, they have it, and then you, doesn't matter what color they are saffron color, they are green color, yellow color, but there should be a saintship, and that saintship have, and if you take their refuse, you will get your salvation, very definitely. That's what it is. Now kirtan, another one kirtan I'm speaking, small one. Prativata narine ek piyu sange priti. Pativrata means chaste woman, chaste, right? Chaste woman. She knows how to worship, how to serve their husband. Same way, if you serve to the Lord like the same level, like a chaste woman does, Pativata Stri, Pativata woman, Stri means woman. What she does, same like you do to service to the God, Lord will come to your home without invitation. Okay? This is kirtan made by the Muktan Swami as well. Because I'm singing the Muktan Swami's kirtan here because of his birthday here a few days ago. Word Prativrata Narine, right? Pativrata Narine ek piyu sange priti e patine sevani te to jane sarve riti patine sevani te to jane sarve riti જેમ હરિ કહે તેમ તાન મિલાવે વળતેડ્યા વાલો તેને મંદિરે આવે એ વળતેડ્યા વાલો તેને મંદિરે આવે અંતર જામી ઉપર ને ચટકે નરી જે શિરને સાટે સેવે તેનું કારજ સીજે એ શિરને સાટે સેવે તેનું કારજ સીજે જેવા જેને વાલા લાગે રસિયો વિહારી મુક્તાનંદ કે મા
તેવા લાગે પ્યારી એ મુક્તાનંદ કે માવને તેવી લાગે પ્યારી પતિવ્રતા નારીને એક પિયું સંગે પ્રીતિ એ પતિને સેવાની તે તો જાણે સર્વે રીતિ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. So, says woman knows how to serve their husband, and that's why she gets salvation by via that pathway. Same way, if we do worship like that way to the Lord, we get salvation very easily, and God comes to our temple, our home, very easily. Now we'll do Vachanamritam, and Vachanamritam is Gadada middle series 13, very important Vachanamritam. Maharaj is saying his personal opinion and personal realization in this Vachanamritam. I will speak in Gujarati first, then we will explain in English. Varanivesh-ramani abdarshanam Varanivesh-ramani yadarshanam mandhacharuchiranambujam पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दन्महं विचिन्ते. श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः. श्री हरिकृष्णाय नमो नमः. श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. 1878 શ્રાવણવદી અમાસ્યાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડામધી દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ચાકડા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો, વ્હાઇટ ક્લોથિસ, અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાક બાંધી. એવરીથિંગ વોઝ વ્હાઇટ. And પોતાના મુખારવિંદની આગળ in front of his face આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. In front of his assembly, lot of munis and rishis and હરિભક્tas were sitting with him in front of him. પછી શ્રીજી મહારાજ પોતાના બે ભુજ ઊંચા ઉપાડીને સર્વને છાના રાખ્યા. What Maharaj said like this and said, okay, keep quiet now. Then પોતાના મુખારને આગળ સ્તુતિ કરતા બેઠા એવા જે સંત તે પ્રત્યે શ્રીજી મહારાજે બોલ્યા છે, હે સંતો, જે મોટેરા હો ને વાતમાં કાંઈ સમજતા હો તે આગળ બેસો. Whoever understand and who are the better devotee, great devotee, please come down in front if you are understanding, and if you want to listen these things, come in the front. વાતમાં સમજતા હો અને તે આગળ બેસો. અને એક વાત કરું છું, this talk I am talking to you is સર્વચિત્ત દઈને સાંભળજો. Keep your conscious there and listen this. અને આ જે વાત મારે કરવી છે તે કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી. I don't want to pretend these things. તથા માને કરી નથી કરવી. I don't want any prestige or anything. But this talk I want to do, if anybody can understand this, their salvation will be the easier and they will get salvation. દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાને મોટે વધારવા શરૂ કરવી નથી. I don't want reputation by talking this, but I want to get your ultimate good. એ તો એમ જાણીએ છીએ જે આ સર્વ સંત તથા હરિભક્ત છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમજાય જાય તો એ જીવનું હતું રૂડું થાય તે સારું કરીએ છીએ. શું કામ કરીએ છીએ? કે જીવનું રૂડું થાય. જો આ વાત સમજાઈ જાય તો if they understand this talk, that will be good for their ultimate good. અને જે આ વાત છે તે મારી ડિટેલ છે. This talk I am doing, that I have experienced that one. અને મારા અનુભવે કરીને પણ સિદ્ધ કરી છે. અને that is my experience and I have realized that one. અને સર્વશાસ્ત્રમાં પણ મળતી આવે છે and it's also in all scriptures same way. અને આ વાત સભામાં કર્યા જેવી નથી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ. I don't want to talk in this assembly as an open assembly, but in
It is not this talk we can talk in the open assembly, even though I am doing this. Okay? અને કર્યા જેવી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ જે કે so what talk is doing there, મારે સહજ સ્વભાવે એમ વર્તે છે, what my nature is there, what is my nature is. આ સંસારને વિશે જે all પંચ વિષય is there, I don't attach to them, that's what he is saying. આ સંસારને વિશે જેથી રૂડો શબ્દ, સ્પર્શ, ગંધ, રસ અને અતિ રૂડું રૂપ, એ જે પંચ વિષય તેમાં હું મારા મનને બાંધવાને ઈચ્છું તો પણ નથી બંધાતું અને એમાં અતિશય ઉદાસ રહે છે. If these five senses, I cannot bound to them. Even I go there, I detach from there. And my mind get, nervous on that. અને જે સારા પંચ વિષય અને નરસા પંચ વિષય તે બે સમ વર્તે છે. ગુડ પંચ વિષય, five senses good and bad, all are equal to me. Maharaj said gold and metal, other metals are same to me. અને રાજા અને રંગ, poor and king, both are same to me. અને ત્રિલોકનું રાજ કરવું તથા ઠીકુર લઈને માગી ખાવું એ સમ વર્તે છે. If I have a royalty of the three lokas, or to begging around the food is also same to me. અને હાથીને હોદે બેસવું તથા પગપાળા ચાલવું તે પણ સંવર્તે છે. અને કોઈક ચંદન તથા પુષ્પ તથા સારા વસ્ત્ર ઘરેણા લાવે તથા ધૂળ નાખીને બે જે સંવર્તે છે. અને કોઈક માન આપે કોઈક અપમાન કરે તે બે પણ સંવર્તે છે. તથા સોનું અને રૂપું, હીરો અને કચરો બે સંવર્તે છે. અને આ હરિભક્ત બહુ મોટો છે ને આ હરિભક્ત નાનો છે એમ પણ નથી જણાતું. બધા હરિભક્ત સરખા જણાય છે. અને મારા અંતઃકરણ વિશે અતિ તીવ્ર વૈરાગ વર્તે છે, તેનો ભાર જણાતો નથી. ઇન માય અંતઃકરણ lot of I have a detachment, vairagya, but I don't have any thing in my mind or my heart that bother me. I detach from that too. જેમ કોઈક માથે પાણો ઉપાડ્યો હોય તો રૂપિયો અને સોનામણની વાસળી કડે બાંધી હોય તેને ભાર જણાય છે, તેમ ભાર જણાતો નથી. અને આ મારે વિશે સધર્મ છે તેનો પણ ભાર જણાતો નથી. I have a sadharma, I have a true dharma with me. That also doesn't bother me. I can detach from that too. અને મારે વિશે જ્ઞાન છે કે હું બ્રહ્મ છું. I have a knowledge that I am a Brahma, Parabrahma, but I don't have any, the importance to that. I can also detach from that. અને આજે હું ઉપર થકી કોઈ પદાર્થને વખાણું છું, કોઈ પદાર્થને વખાણું છું, તેનો જાણીને કરું છું. અને તે તો જાણીને કરું છું. ઓકે, સાંભળશો શું આવે છે? હું કીધું કે કોઈ પદાર્થને વખાણે, કોઈ કુ વખાણે, એ જાણી કરું છું મહારાજ કહે. અને જે પદાર્થને વિશે ઇન્દ્રિય ઉતના બળાત્કારે છોડું છું તો માંડ તે પદાર્થ સન્મુખ રહે છે. અને જ્યારે ઢીલી છોડું છું ત્યારે તરત પાછી વળી જાય છે. when I શું કહે છે, my વૃત્તિ, my mind, when I try to some things, I can go there, ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને બળાત્કાર, forcefully I join to them, but it doesn't stay there, it come back. Once its power finished, then it come back. So how? Okay, જેમ આકાશને વિશે પથ્થરો ભગાવીએ, when you throw the stone, it comes back. How force you sand, then it goes that far and then come back. Same way it's happened to me when I do my senses toward the toward the different things, is come back after that. જોરે કરીને
ઠેલાય ત્યાં સુધી જ આકાશને વિશે રહે અને પાછો પૃથ્વીને વિશે આવી પડે છે. અને જેમ પુસલેલ ઢોર હોય, some animal weak હોય, when he is weak, and then if you lift up, how far you can go up until you keep it like that, lifting. Once you give up, then it will fall down again. Right? જેમ વિષય માણસે my senses cannot attach anywhere. It's come back. It's in control. So પુસલે ઢોર હોય તે માણસ બળાત્કાર કરીને જ્યાં સુધી ઊંચું રાખે ધારી રાખે ત્યાં સુધી રહે અને જ્યારે મૂકી દે ત્યારે ધબ થઈને પડી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ સૂજે એટલો બળ્યો હોય અને દાંતે કરીને આખી સોપારી ભાંકી નાખે એવો હોય તે પુરુષને 10-20 કાગદી લીંબુ ચૂસાવ્યા હોય, when lemon, when the person can do the lemon, then their mouth become too sour, he cannot even eat the chana, what do you call chana, the garbanzo, the chickpeas. Pulse beans. So Yeah. they cannot even eat that. Yeah. Same way, he can even cut it off the betel, but he cannot cut anything now. તે શેકેલા ચણા પણ માંડ માંડ ચાલે. જેમ વિષય સન્મુખ બળાત્કારે વૃત્તિને જોડીએ છીએ તો માંડ માંડ જોડાય છે. Even we force it, our senses cannot stay there. It's come back. તો મારી ઇન્દ્રિયોની જે વૃત્તિ છે તે પાછી વળીને સદા હૃદયને વિશે જે આકાશ છે, where is my વૃત્તિ goes, where is my mind go, where is my things go, senses and everything, to the my heart, they say, Maharaj say. સદા હૃદયને વિશે જે આકાશ છે, હૃદય આકાશ, where the God lives, where the prana lives, where the soul lives, he goes there. અને તેને વિશે વર્તે છે અને હૃદય પ્રકાશને વિશે અતિશય તેજ દેખાય છે. અને I see the light in my heart. Okay? અને તે જેમ ચોમાસાને વિશે જ્યારે મોન્સૂન, and then clouds are વાદળા, આકાશમાં વાદળા થઈ છાઈ રહ્યા હોય તે મારા હૃદયને વિશે એકલું જ તેજ વાપી રહ્યું છે અને તે તેજને વિશે એક ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે. So just like the clouds are, dark, right? Shyam, the blue, right? Same way, my heart, I see like that taste. His taste is blue, but because of the taste, light there, that light makes them white. અને તે અતિ પ્રકાશમય છે અને મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે. ઘનશ્યામ, ઘન cloud, શ્યામ is blue, ઘનશ્યામ. Still he looks white because of the light of that, and that light make them white. તો પણ અતિશય તેજે કરીને શ્યામ નથી જણાતી, not seeing the blue, and અતિશય શ્વેત જણાય. શ્વેત means white. Like Shwetweep, yeah. શ્વેત, Yeah. શ્વેત, Yeah, white. the અને તે મૂર્તિ દ્વિભુજ છે. કેવી છે તે મૂર્તિ? 2 hands, 2 feet. એ મૂર્તિ દ્વિભુજ છે અને મૂર્તિને 2 ચરણ છે, 2 legs છે અને અતિશય મનોહર છે. It is so pure and so soumya, means very beautiful, very handsome. But there is no 4 hand or 4 foot or nothing like that. It's like us, like a human image. And it is like a young, very young. Yeah. 16. 16, Yeah. Yeah. તે મૂર્તિ ક્યારેક તો તેજમાં ઊભી દેખાય. Sometimes they are standing, sometimes walking, sometimes laughing, running, Yeah. like that. Yeah. એ મૂર્તિ ક્યારેક તો તેજમાં ઊભી દેખાય છે, ક્યારેક બેઠી દેખાય છે, ક્યારેક હરતી ફરતી દેખાય છે. અને એ મૂર્તિને ચારે કોળ મુક્તિના મંડળ પહેરાઈને બેઠા છે અને surrounding that મૂર્તિ lot of muktas, the liberated soul are surrounding there, and they are seeing them constantly with the Lord. So in Hriday, in the heart, there is a light, and that light is called the Brahma or the soul. Okay, and that soul is a divine light, the Chidakash of the Maharaj, and that is the Lord is sitting there, and that Lord are the same there. This is very important things.
અને તે સર્વમુક્ત છે, તે એક નજરે ભગવાનની મૂર્તિ સામે જોઈ રહ્યા છે. All these liberated souls seeing to the Maharaj, same steady way, all the continuous. અને તે મૂર્તિને અમે પ્રગટ પ્રમાણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ. Maharaj says, I see this murti now, even before I came to my home of my mother, Bhakti Mata, before that also I was saying. So what Maharaj is trying to say here is that I am the same Purushottam is here sitting with you, but you don't understand. That's why you want to tell him this all this. Because people don't believe it when they are in human form, you know. My importance will knows person who knows me, but if they don't tell the truth, they will not understand. What you are, if you don't say truth, they will nobody understand. If you say truth, but still they will not understand. That's why they have to have a qualification for that. That's why Maharaj has to take the Swaminarayan. Okay. You have to take vow. Maharaj taking vow on the behalf of the Haribhakta and Paramahansa. Okay. તે મૂર્તિને અમે પ્રગટ પ્રમાણ હમણાં જ દેખીએ છીએ અને સત્સંગમાં નહોતા આવ્યા ત્યારે પણ દેખતા અને માતાના ગર્ભમાં હતા તે દિવસ પણ દેખતા હતા અને ગર્ભમાં આવ્યા મોરે પણ દેખતા હતા. When I was womb of my mother and before my mom's mother, I was seeing that murti. That means my mom is the same person. That's what Maharaj saying, because nobody was at the time believing this is Maharaj himself. You know? અને અમે બોલીએ છીએ તે પણ ત્યાં જ બેઠા થકા બોલીએ છીએ. We are talking from there, from Akshardham. And I don't see here the Gadlu. I mean, he was in Gadra. He said, I don't see this Gadlu city or this veranda or anything like that. I am the same place. You are also there too. But you don't understand Maharaj saying there. See here? અને અમે બોલીએ છીએ તે ત્યાં જ બેઠા તકા બોલીએ છીએ અને તમે પણ સર્વે ત્યાં જ બેઠા છો. And you are also sitting there. All, because they are all muktas, but they forgot because of the Maya comes here, so they forget, right? So he's reminding him, you are also sitting there, but you don't understand. હું દેખું છું. મહારાજ કહે, that's what I see. You are also sitting in Akshardham. પણ આ ગઢડુ શહેર, this ગઢડુ city, or કે આ ઓસરી, વરંડા, I don't see this is this Gadra city or a veranda of this Dada Kachar. I don't see anything like that. અને જ્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાણ્યામાં આવે, this form, this original true form of the Maharaj, તમે જાણશો કે that is this, then your kalyan will be the easy. સ્વરૂપ જો જાણ્યામાં આવે, જેમ તમને જ્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાણ્યામાં આવે તેને જેમ અમને કોઈ વિષય સંબંધી સુખમાં આસક્તિ નથી. We don't have any dependence on the senses, 5 country of senses. Same way, person who believes this Swarup Nishtha, then he will be also detached from that too. And ये स्वरूप ने तो तुम्हें पण देखो છો. You are also seeing that Swarup. That Maharaj is saying, I'm sitting in front of you. That's what he's saying there. એ સ્વરૂપને તમે પણ દેખો છો. But what he said, તમારા સમજામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી. You are not understanding who is this sitting here. અને જ્યારે એ વાર્તા સમજામાં આવશે, when you will understand that, ત્યારે પંચ વિષય કે કામ કરવા ક્રોધાદિક સ્વભાવ જીત્યાનો પ્રયાસ કર્યા થશે નહીં, સહેજે જીતાઈ જશે. That means when you understand that, then you don't have anything to do. Calm means the pleasure, Krodh means avarice, anger. All these stuff automatically will go away if you understand that. And you will win all these stuff without any problem. અને એ જે એક રસ તેજ છે, એક રસ તેજ કીધું ને, in હૃદય, in the heart, એક રસ તેજ, that is the light, right? તેને what we call that is that આત્મા કહીએ, બ્રહ્મ કહીએ અને અક્ષરધામ કહીએ. So that is the tej, that light is atma, soul, or Brahma, or Akshar Brahma, whatever you want to say, is the same thing. અને એ આકાશ પ્રકાશને વિશે, and that light, in Atma, that light is called Parabrahm
Parabrahm, Brahm and Parabrahm. Brahm, Atma, Parabrahm, Supreme, Purushottam. So Parabrahm kahiye, तथा पुरुषोत्तम कहिए, we can say कहिए means to say. તે જ ભગવાન રામકૃષ્ણ આદિ અવતાર કરીને પોતાની ઈચ્છાએ જીવોના કલ્યાણને અર્થે યુગ યુગને વિશે પ્રગટ થાય છે. સેમ ભગવાન પુરુષોત્તમ ભગવાન takes incarnation in this universe according to his wish whenever necessary in every era, whenever era, any yuga, ages, different ages. તે ભગવાન આ લોકને વિશે મનુષ્ય જેવા જણાય છે. તે ભગવાન ક્યાં ભગવાન? Purushottam Bhagavan, who is in the Akshata. When we take a human form in this universe, he looks like Manushya Jeva. Yeah. Manushya Jeva janaય છે. Looks like a human, but he is not human. But he is become like us because that's why you can enjoy. But he is not like a human. He is the same Purushottam in the divine above. He is a Kevalya Murti છે. તે મનુષ્ય જેવા નથી, તે તો અક્ષરધામના પતિ છે, the Lord of the Akshar. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, જે chapter 15, 6 શ્લોક, 6 verses. ન તદાત્મસયતે સૂર્યો ન શશકો ન પાવકઃ યદ્ગત્વા ન નિર્વન્તે તદ્વાં પરમ બ્રહ્મઃ. માટે Sri Krishna Bhagavan મનુષ્ય જેવા જણાતા હતા. He was here when there is a human form. He looks like a human, but he was not human. He was the Supreme. Same like Lord Swaminarayan. He was sitting there. He said, I'm sitting here with you as like a human, but I'm not a human. I'm the Supreme, the same one. Or Lord Krishna was Lord Rama, the Supreme Purushottam, Mahavishnu. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મનુષ્ય જેવા જણાતા હતા, તો પણ અક્ષરાતીત કેવલ્ય મૂર્તિ છે. He is the only one solo, same પુરુષોત્તમ. અને ભગવાન જે મનુષ્ય દેહ ધરે છે, તે ભગવાનની મૂર્તિનું જે ધ્યાન કરે, અને જે ભગવાન incarnate here in the human form, if you do worship to him, if you do meditate on him, you will be liberated very easily. That's what he said. જે મૂર્તિનું ધ્યાન કરે, ક્યાં ભગવાનનું? તો કે જે મૂર્તિ જે અહીં જન્માયેલું, તે ધ્યાનના કરનારાને એ મૂર્તિ તેજોમય એવી અક્ષરધામને વિશે કેવલ્ય સ્વરૂપે ભાસે છે, અને ધ્યાનના કરનારાના તે જીવ તે માયાને તરે છે અને પરમ પદને પામે છે. He can see the same મૂર્તિ of the અક્ષર મૂર્તિ in the divine abode of God. He can see by worshipping the same મૂર્તિ when he was here as a human form. If you worship them, you can see that divine image of this in Akshardham. You connect there directly to that. Just like you want to go to the moon, then there is a Apollo 16 or whatever that, Apollo 11, right? It was gone. So they had, in order to go to pass the gravitational force line, they had something to push down, right? Then they fall down. And the other one goes to the moon, right? Same way is Maharaj saying that. This Murti will help you to go to the divine of God. Because even though he was here and he's gone, but still that Murti's worshipment, the meditation, connect you right there. That was Shastriji Maharaj was saying. When there was this devotee of Santo Domingo came to the Rajkot, I went with them in the 1987. So these people ask about what is the importance of the Murti Puja, you know? Worship of the Murti. Then Shastriji Maharaj given that example with the Apollo one. Yeah. It's hard for me to imagine him talking about spaceships because right. it's funny. Okay. So, જે મનુષ્ય દેહ ધરે છે, જે ભગવાન, એ મૂર્તિનું જે ધ્યાન કરે, ત્યારે ધ્યાનના કરનારાને તે મૂર્તિ તેજોમય એવી અક્ષરધામને વિશે કેવલ્ય સ્વરૂપે ભાસે છે. That same મૂર્તિ he can see. If you worship this, you see that મૂર્તિ, connect you there directly. But you have to do real way and important the glory and swarup of Maharaj. This swarup is same as that, and that will connect you.
અને ધ્યાન ના કરનારાનો જે જીવ તે માયાને તરે છે, and he's go beyond the maya. અને પરમ પદને પામે છે. That means he get the greatest level of the salvation. માટે ભગવાન તો મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે તો પણ કેવલ્ય રૂપ છે. Even though God incarnate as a human form, he is always kevalya. Kevalya means he is solo. He is the only one. He is Purushottam himself. અને તે ભગવાન જે જગ્યામાં બિરાજતા હોય, wherever God is sitting down, just like this place, God is sitting here right now, even though he's God, but you do the initiation, all this stuff, that God comes there and stay there. Same way God was here when he was here 225-30 years ago. He was there. So wherever he created the temple, he's created anything, he eat any food, person who's serving him, all those are become the nirguna. They become beyond all these virtues, 3 virtues goes beyond that, and he become nirguna. So that's why God was sitting here. That means this place is good. So you do like that, then you become nirguna. He has used this sal, then you also become nirguna. So if you touch that, you become nirguna. That's what importance of the prasadis things. અને ભગવાન જે જગ્યામાં વિરાજતા હોય અને જે જગ્યા પર નિર્ગુણ છે, અને ભગવાનના વસ્ત્ર, ભગવાનના કપડોથી, અલંકાર, વાહન, even carriers, like a manki ઘોડે is carrier of the Maharaj, right? That also divine. It's also the nirguna. તથા પરિચર્યાના કરનારા સેવક, who are serving to the God, like Dhirendra Brahmachari, who was the Brahmachari, Vasudeva Brahmachari was serving to the Lord, right? Mukundanand Brahmachari was a servant of the Lord, and they are all become nirguna. તથા ખાનપાનાદિક જે પદાર્થ, whatever he eat is also become prasad and nirguna. ભગવાનના સંબંધને પામે છે તે સર્વ નિર્ગુણ થાય છે. Whoever comes to the contact with the Lord, it all becomes the nirguna, free from the bondage. You're lucky. You eat the prasad every That's what I was thinking. Yeah. એવી રીતે જેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેને અમારી પેઠે જ પંચ વિષયમાં ક્યાંય પ્રીતિ રહેતી નથી. So whoever knows our સ્વરૂપ, my original form, true form, they all become what they become? Free from the panch vishaya. અને તે સ્વતંત્ર થાય છે, they become independent. અને અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, અક્ષરાતીત, beyond the અક્ષર, who is that પુરુષોત્તમ? સ્વામિનારાયણ, Lord Krishna, Lord Buddha, Lord Rama. ભગવાનનું કારણ છે જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ, જે ઓરિજિનલ મહાવિષ્ણુ, મહાપુરુષ, મહાવિષ્ણુ, is the સર્વ અવતારનું કારણ છે. He is the સર્વ અવતારનું કારણ. He is the cause of the all અવતાર. Okay? અને સર્વ અવતાર પુરુષોત્તમમાંથી પ્રગટ થાય છે. All incarnation comes from the પુરુષોત્તમ and again go back, merge to them to back. Okay? So Supreme Personality is one, but different places incarnated here as a Rama, Lord Krishna, Lord Swaminarayan, Lord Buddha. They are all great incarnation from there. Certain incarnation is give the more things good. Like Swaminarayan incarnation is great, Lord Krishna is great, Lord Rama is their own time and own place. They did different things. But Swaminarayan incarnation this time did very great job to open the salvation to their early soul. Before Lord Rama did, Lord Krishna did, but according to that time. And in order to get the more people to salvation, to way to open for people, is done by the Lord Swaminarayan. Recently. અને તે જ્યારે પુરુષોત્તમ ભગવાન મૂર્તિ ધરીને પાછા અવતાર અદ્યત થાય છે, ત્યારે જે ભગવાનની મૂર્તિ તો ક્યારેક તો મનુષ્યની પેઠે આ પૃથ્વીને વિશે પડી રહે છે. અને જેમ કૃષ્ણની મૂર્તિને ખોળામાં મૂકીને રૂકમણીજી બળી પોવા, ઋષભદેવને દેહ થતો તે દાવાનળ વિશે બળી ગયો, એમ પણ થાય. અને ક્યારેક તો હાડ માંસ સહિત દિવ્ય ભાવ પામીને કાંઈ રહે નહીં અને અંતિમ ધ્યાન થઈ જાય. અને જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે ક્યારેક તો 30 થકી જન્મ ધરે અને ક્યારેક તો પોતાની ઈચ્છાએ આવે ત્યારે પ્રગટ થઈ આવે છે. અને એમ એ ભગવાનના જન્મ અને દેહ મૂક્યાની રીત અલૌકિક છે. God's when he leaves, disappearance from here in this universe, and when he comes, he is also looking. It's a very
supernature. So when sometime he comes here like a mother's womb, right? Born with the mother's womb, like Lord Rama, Lord Krishna, Lord Swaminarayan, Lord Buddha. Same way, he disappears like as a human being, general like that, and sometimes they can body remain here and then we burn out and everything. Sometimes it goes to divine without keeping anything, it goes away. Sometimes he comes here as a supernature without coming with the home, he just comes, he appears as usual, without any birth too. So he's alokik, there's a supernature of the God. અને જ્યારે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને દઢ કરીને સમજશો ત્યારે તમને કોઈ પ્રકારનું વિઘ્ન કલ્યાણને માર્ગે વિશે નહીં થાય અને તે ભગવાનની સમજી લડતા વિના તો ગમે તેટલો ત્યાગ રાખો ગમે તેટલો ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નહીં તેમ ઓકે સો વોટ મહારાજ ઇઝ સેઇંગ હિયર ધેટ if you understand the swarup, true form of the God, the same one that Purushottam, and that Purushottam is this, and that is are the same. And then you will have no problem. There will be no any obstruction in your salvation. There is no obstruction. If you have a drashta, if you have determination of Swarup of God, true nature of the God. And if you don't do that, no matter what you do, how many fasting you do, how many worship you do, without doing, understanding this virtue, the Swarup, you will may have no benefit. So you have to understand Swarup. A lot of people doing a lot of things in the world. They are doing sadhus, great things, but if you don't understand Swarup of the God, then it's no good. Then you are still in Maya. If you go to beyond the Maya, understand the true form of the God. That is this. Shastriji Maharaj used to say, Dharmadhyana Swami used to say that as well. He was the true sadhu, real sadhu. He's I think it's 20th century. He was the greatest sadhu of the universe, I can say that. He was. Purani Swami Prem Prakada, he was the same too. He was same too. Because they are great sadhus. You know, there are always, when there is a great sadhu, then you can see is a diamond, you can have it with them too. You know, once great sadhu is there, he created that. Now look at that, how many created good sadhus when Shastriji Maharaj left. You know, the Devakrishna Das Swami, yeah? Lakshminarayan Swami, Devaprasad Swami. There are many, Gnan Swarup Das Swami, Dharmavallabh Swami. Many, Krishna Kriya Swami, you know, many other small sadhu, even they are very great. There are many like that. He created because when usually you don't see the majority of the sadhus, good sadhu, but when there is like this great sadhu, you can see the bunch of the, you know, herd of the sadhu. You can say herd of the sadhu. Otherwise you don't see the herd of the sadhu. You see the fish of herd of the fish, but you don't see the herd of the sadhu. Where is a divine, then you can see, otherwise you don't see. Swaminarayan Sampradaya is the greatest, very big, but there are not everywhere that you can see this as a sadhu. They may be in the form of the roop, the, you know, ropa, what do you call it? Cloth of the, you know, sadhu, but the insights to create the sadhuta, saintship, is important. Because of the Shastriji Maharaj, he created this, all great saints. અને એમને તો સ્વરૂપની જેમ કહો છો તેમ ડરતા છે તો પણ પ્રાણની કેમ લીન નથી થતા એ તો પરમેશ્વરની ઈચ્છા એમ કર્યું છે એમ સમજવું પણ કોઈ કરવું રહ્યું નથી એ તો કુતાર છે એ તો સર્વ સાધનને પામ્યો છે અને જો ભગવાનના સ્વરૂપને આવી રીતે ડરતા હોય ને કદાચ જો નિર્માણ નિર્લોભ નિષ્કામ નિસ્વાર્થ નિસ્નેહ એમાં કાંઈ થોડી ઘણી કાશ્યપ રહી જાય તો તેની કાંઈ ચિંતા નથી પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જો કોઈ રીતની સમજવામાં કસર રહી જાય તો કોઈ વાંધો પામશે નહીં. Bhagavan saying that if you have a little bit, you cannot be too determined in your vow, like a nirman, if you are without ego, you know, low, without any avarice,
right? Niskam, non-pleasure. Niswad, non-taste. And Nisne, without any attachment, Nisne. So if you have this one little bit, you don't have a very good determination, you are a little bit loose, no problem. But if you don't have a determination of the Swarup, true Swarup of the God, then no good. You have to develop that one. That will be there, then you will be the, no matter what, if your destiny is a little bit bad, then you have to go to other life, even though you are devotee. But if you didn't understand Swarup Nishta, then you will have a best karma, just like Bharatji. He has a good devotee, he was mukta almost. But still, he has a kindness to the baby of the deer. And what happened? He bound to that. That's why he has to go to that life. Right? So don't do kindness like that, they can bound to you. Okay? So he said, even though if you have Swarup Nishta, if you bound to, but you'll remember that things. You'll have that knowledge. So Bharatji remembered that I was the mukta, and then I came to the, because of the kindness I did wrongly to the deer's baby, and that's why I become the mrugli. That's why I become the deer. So same way Maharaj saying that that will keep you knowledge, that's why you will be detached from there, but you have to have Swarup Nishta. You may go in that pathway, but you will be come down back again. માટે દેહ છતે જ જે પ્રકારે આવું રહસ્ય સમજાય તેવો ઉપાય કરવો. You understand now is very important when you have this body. Later on, no, night now. અને આ વાર્તા યથાર્થ સમજાણી હોય તે કંઈક પારદ કર્મને વશ્યક થઈને જો કોઈક નીચ ઉચ્ચનો દેહની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ વત્રાસોની પેઠે જ્ઞાન જાય નહીં. તથા જેમ ભરતજીને મૃગનો દેહ આવ્યો તો પણ પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન ટળ્યું નહીં, એવું આ જ્ઞાનનું અતિશય મહાત્મય છે. Same thing. That's why the Bharatji didn't forget, because of he had a Swarup Nishta. That's why he come back. But he did the wrong path. When he was walking, he went to the wrong pathway. That's why he has to go, but he remembered and he went back and he got salvation. અને પેટે જ્ઞાન જાય નહીં, જેમ ભરતજીને મૃગનો દેહ આવ્યો તો પણ પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન ટળ્યું નહીં, એવું આ જ્ઞાનનું અતિશય મહાત્મય છે. અને નારદ સનકાદિક અને બ્રહ્માદિક દેવ તેમની સભામાં પણ નિરંતર આ જ વાર્તા થાય છે. All the Narad, Sankari, they are talking all these things always in their assembly, same talk. Okay? અને આવી ભગવત સ્વરૂપ સંબંધી વાર્તા તો શાસ્ત્રમાંથી પોતાની મેળે સમજાય નહીં. Even in scriptures there are all things there, but you don't understand yourself your own way. You need true sadhu, true devotee who can explain you, one who realize. And if you understand their way, and then you will be understanding. અને તેમના મુખ થકી જ આ વાત સમજવામાં આવે છે, પણ પોતાની બુદ્ધિ વળે કરીને સદગ્રંથામાંથી પણ સમજાતી નથી. So even good true scriptures cannot give you everything, even though it's there. But you need Sadguru. You need a true Guru for that. અને તે જો ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન તે ત્રણ કાળને વિશે દ્રષ્ટિ પહોંચતી હોય તો પણ તેને આ વાતનો કોઈને ગર્વ હોય નહીં, કોઈને વેર કે સાપ દે નહીં, કોઈ ઠેકાણે વર કે સાપ દે પણ ખરા, પણ કોઈ ઠેકાણે નિર્ભય રહે, કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ ખરા, પણ તેને કરીને કઈ હર્ષો કર્મમાં લાવે નહીં. અને જેને ભગવાનનો આ કહેવો એવી રીતે દઢ આશ્રય હોય તે જાણીને તો ભૂંડું કર્મ કરે જ નહીં, પણ કદાચિત ભૂંડા દેશ કાળા દેખ્યું કે કરીને જો કાંઈક નબળું અવળું કર્મ થઈ જાય તો પણ દઢ આશ્રય વાળો કલ્યાણના માર્ગ થકી પડે નહીં. માટે એ જ ભગવાનનો દઢ આશ્રય છે અને એ જ નિર્વિઘ્ન માર્ગ એ સિવાય કોઈ બીજો માર્ગ નથી. So what Bhagavan is saying that in some time if you have a ભગવાનનો જો આવો કહેવો દઢ આશ્રય હોય, so if you have determination like this, then sometime you do the bad karmas, but kadachit you do the bad karma because of the
time and country, whatever you are, and then if you have like the determination, you cannot be fall down from your salvation, because this is the greatest way of the salvation. Then Maharaj saying there, જોને અમારે પરમહંસ તથા સત્સંગી સમસ્ત પાસેથી કાંઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી. I don't have to take, Lord Swaminarayan saying that, I don't have to take from any devotees or sadhus for anybody. And what, even though sometimes we are going to, we are telling somebody to bad word, I mean harsh word, and going to કાઢી મૂકીએ છીએ. Sometimes tell them to go from satsang way. Sometimes તેનું એ જ પ્રયોજન છે, એનું કારણ એ જ છે, that cause is only there. કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો બહુ સારું થાય. So because we are telling them, because they can understand this talk, and that's why I'm telling them sometimes, okay, go away, do this, you know. અને કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો બહુ સારું થાય. માટે આ વાર્તા તે સર્વ ડટ કરીને રાખજો. To keep this talk with the determination in your mind. અને જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે તે જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. Whatever that light, there is a murti, image, swarup of God. That is, this Maharaj is sitting here. Lord Swaminarayan saying that. That is the same. That tej and that one is same. The tej માં જે મૂર્તિ છે, in that light has a murti. That murti, the divine soul, Purushottam, is the same as I am sitting here. And Maharaj says, but not everybody believe that, right? So he's saying that. માટે આ વાર્તા છે તે સર્વ દઢ કરી રાખજો. અને જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે, તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. તેજ, he is the same person. અને જો એમ ન જણાય, if you don't understand that, because there are different kind of people, તો એટલું તો જરૂર જાણજો. તો at least believe this, what Maharaj said. તો એમ જાણજો છે, જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જરૂર જાણજો છે, અક્ષરરૂપ જે તેને વિશે જે મૂર્તિ છે તેને મહારાજ દેખે છે. If you don't believe that Maharaj, that light is Maharaj is there, is the same thing is here. If you don't feel like that, if you don't believe that, then એટલું believe that Maharaj seeing that one, that murti. And that will lead you to love with me, and that love will lead you to the salvation and that murti. See, he is saying chokhu, clear, he is saying here, okay, this is the him, what the original Purushottam is sitting here. I am here. You are there, you are seeing them, but you are not understanding. You don't have perfect understanding. That's what he's saying. Because you don't believe. He's called Ananda is sitting here, and I say Ananda is here, and I don't believe it because I don't know. Same like Gurukul is sitting here. If I don't believe her, and I don't recognize her because what she is, then it doesn't, you know. So you have to recognize. If she doesn't recognize me, who am I? So then it's her problem or whatever the problem. So you have to have a kind to develop that things, virtues. And that virtues give you the recognition of that soul. અને અક્ષરરૂપ જે તેજ, તેને વિશે જે મૂર્તિ છે તે મહારાજ દેખે છે. એમ જાણશો તો પણ તમારે મારે વિશે પ્રીત હેત રહેશે. તેને કરીને તમારું પરમ કલ્યાણ થશે. And that's will lead you your કલ્યાણ, the salvation. અને આ વાતને નિત્ય નવી ને નવી જાણજો. And always this talk keep new, always new. પણ ગાફલ કરીને વિચારી દેશોમાં. But don't just give up, okay, just let it go, no problem. No, always keep new. અને આજ છે તેવી જ કાલે રાખજો. Whatever have today, keep the same for tomorrow. Is the same. Whatever today is the same as like tomorrow. This talk. તેવી જ રીતે
દેહનો અંત થાય ત્યાં સુધી દિન દિન પ્રત્યે નવી રાખજો. Until we die, keep always new this talk. અને જે ભગવાનની વાત કરો તે વાતને વિશે આ વાતનું બીજ લાવજો. Whenever you talk about God, always talk about this talk. એમ અમારી આજ્ઞા છે. That is my command, આજ્ઞા. અને આ વાર્તા તો જીવનદાર છે. અને જે દેહ રહે ત્યાં સુધી પણ નિત્ય પ્રત્યય કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તને કરે પણ આ જ વાર્તા કરવી છે. અને when this life also we have to do, and when we go as a Bhagavati Tanu, when we got divine body, at that time also you have to talk the same thing. That God is same like here, same like that is same. He's the only one there. When you go there, he's there, here is there too. અને આ જે વાત મેં તમને વાત કહી એ સર્વશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. This is summary of all the scriptures. Okay? અને અનુભવમાં પણ એ જ ડર છે. અને I have experienced myself. અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કહી છે. અને I have seen my own eyes these things. He is telling that I am here, I am him, I am his, I am a Purushottam. That's what he is saying. અને આ વાત કહી છે જો પ્રત્યક્ષ જોઈને ન કહી હોય તો અમને સર્વ પરમહંસ ના સમજે. If I didn't have seen this, if I don't have realized this, I am also taking the sermons. Okay, what you call? President take the oath. Maharaj said I take the not oath. What you call? સમને શું કહેવાય? Sermons. When you said, if I'm telling you wrong, I will tell that my mother can die. What do you call that? What do you call that? I'm not sure what to say. Solomon. So okay. So something happened. I say, okay, I can do my. If I'm doing wrong, I will do this. What do you call that? Like swearing? Swearing. Like like testimony or swearing or testimony. Maharaj swearing okay. on the behalf of the Paramahansa. Oh, I'm sorry. Now I He said, if I'm understand. doing wrong, Maharaj said, I'm swearing that. Yeah. Oh, okay. Okay, it's a pledge, swearing, testimony. Yeah, okay. અને જો એ પ્રત્યક્ષ જોઈને ન કહે તો અમને સર્વ પરમહંસ ના સમજે. સર્વ devotees and પરમહંસ ના સમજે. એવી રીતે શ્રીજી મહારાજે પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે પરોક્ષપણે પોતાના પુરુષોત્તમપણાની વાત કરી અને તેને સાંભળીને સર્વ સાધુ તથા હરિભક્ત તે એમ જ માનતા હોવા જોઈએ. એ તેજને વિશે મૂર્તિ કહી એ જ આપ શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગરડા મધ્યમનું 13મું વચનામૃતમ જે તે થયું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ ઈ જય. So continue. So what happened here? In order to give the direction to their devotees and the bhaktas, Lord Swaji Maharaj telling that I am a same person, the Purushottam Narayan. Indirectly he said to the devotee. And then devotees and all the Paramahansa believe that this is the same Sriji Maharaj who is the Purushottam. So this is very good. Almost I told in English now, so I don't know if we need to do the English one here or not. But that is the what Maharaj, I wrote in English somebody there, but I was talked over. You covered it almost verse by verse. Yeah. Most of verses there. Yeah. So I think sometime other time will be said when we talk about that. So Sajananda Swami Maharaj Ni Jai, Hari Krishna Maharaj Jamo Nethal Jeevan Javari Do Kara Charana Karo Tyari Re Jamo Nethal Jeevan Javari Re Beso Mela Bajote Adari Re Kanto
સાટા ગે બરફૂલ વળી રે દૂધ પાક માલપુઆ કરી રે પૂરી પોચી થાય છે ઘીમાં ચડી જમો ને થાળ જીવન જાવ વારી રે અથાણા શાક સુંદર ભાજી રે લાવી છું તરત કરી તાજી રે દહીં ભાત સાકર છે જાજી રે જમો ને થા જીવન જાવારી રે ચડું કરો લાવી હું જળ જારી રે એ લચી લાવી ઘસો પારી બીડી બનાવી સારી રે જમો ને થાળ જીવન જાવારી રે મુખ વાસમાન ગમતા લઈને રે પ્રસાદી થાળ તળી દઈને રે ભૂમાનંદ કહે રાજી થઈને રે જમો ને થાળ જીવન જાવારી રે સજાનંદ મહારાજ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, કાષ્ટભંજન દેવની જય, લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય, નરનારાયણ દેવની જય, મહાવિષ્ણુ શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાનની જય, ગણેશ દાદાની જય, શંકર દાદાની જય, હનુમાન દાદાની જય, સર્વ આચાર્યો, સર્વ ધર્માચાર્યો, સર્વ ભક્તો, સર્વ મહારાજ દુર્ભાચાર્ય વિઠ્ઠલનાથજી, Ramanujacharya, Nimbarka, Madhvacharya, and Sri Lord Krishna and Lord Swaminarayan, Brahman Swami, then Gunatiran Swami, Sarvapansa, Paramansa, Bhuttan Swami, Brahman Swami, and then Gunatiran, Balmukha Swami, Nanda Swami, then the Dharmaswarup Swami, and पुराणे गोपीनाथ दास जी, शास्त्री जी महाराज, धर्मवीर पुराणे प्रेम प्रकाश दास मुगल स्वामी, सर्व संतो, सर्व भक्तो, सर्व जय स्वामीनारायण, जय महाराज. आरती. स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण. Dharya Sadhguru Swami. You can sit down for it.
talk Sri Rupal was talking about that Jogi Swami. So Jogi Swami just randomly to other devotee says that, the Chaturba has no seva. Then he said, okay, Maharaj will give it to you. And give the name Hare Krishna. And bring him to the Rajkot to give darshan to him. And then she had all vision, all this stuff. Did he get to see? Yeah, he saw. Hare Yeah, he Krishna? saw. Yeah, he saw. 2004. That's why, the Dhirubhai, He went, that's why we older went. brother was rushing to take him to India, the Hare Krishna. Oh, He was 2-year-old. he took him at 2. Yeah. Three, I think He 2004, so 3 years.